Aner mala ken yam ka nas diatin kontin barwani lingwa seme bana racha ka kwiko randan en chito kam kume SPLA IO kene kume kirma yadid ala kume SSPDF kene kume SPLA IO gwad mi moshina chikliuten bana jalinga gwa ka janlerame te ka jomu ku kono gorno bana linka janlerame ni te ka to go to talk to gor kono baran palpinka lieng dien Ude me shale Nathaniel yet ken would shalke Thomas Rilo ala chala de wone ne men kulo gwala no bana LinkedIn lere me chala de no ken shikarodian mat ena gore jen wode kono nywa ka gore liang ki de randa ro de palpin ko tembe ji Equatoria shikarodian kumat kel nyoke Dr. Riek Machar ko bi ken kor bi ken kuter eno ki bi ken ter kel kata dan en chikim yadi che gore jen obene dial be kan nekre wika so Sudan ki be ko wuchere winten konen teketen Anda mandune chang kwas nyag malia nong roi ne gwase me kan Nuer online TV channel en wale he chanka wel baro ka pai badak ron kine dangro wide jan dangro wide diech bana jome bana jaling by the way a very interesting first of all jan SPLA IO chana ka congratulate ka lada gwalet kene ka wo ter kan kormi gwa ko bi kume sa Sudan bekte kamal Miken Caribbean conjet a ken kon goro bikene ken biken calibrate ke biken ka jakalor tela duomi mo bi mal ben ka jarawi ka so Sudan ken yam chana kalar congratulation ko sike step dodien chikana nyoko kene ko biken mat ke kume ji Equatoria dodien ban jelinga jalera mene pala rodo pinka liang dien ko gwa liang dien ka bitin kon tuog bikeno gorno jin bi ka nyaka ni ko ken bane ka doba dan en deitin lat ko rodien der ka chomala jeke Observers and activists believe that the opposition alliance group in South Sudan have finally reached a common understanding, the urgent need to unite for the sake of the survival of innocent people across the South Sudan as a country. For many, unity among the opposition is seen as the only solution to remove what they describe as the Jiang Council of Elder-backed tribal dynasty regime in Juba. Critics argue that the current government has consistently failed to respect peace agreement and continue to preside over widespread insecurity, displacement, and political repression. Yo ling jana magwasa me atada na chikume kirm yadit yaroda rialeka ke janken den kontila diene tin chalke Jiang Elder Council ken tiken kan woti jiken ke yat pinti biken kum so Sudan biken a yen keje aloku kanala nak ke system isi kene design no barata me chetuogo no ne kinetin kon tin la bon kume SPLA IO kana bon do dien men chalke NAS ki ne kon telo ne cholo no ke liberation ke ne kon jako de kum so Sudan deragwa jala do ken shikarodian mat ken opposition alliance group ti charin maden tem cha ken the only way out ko biken jiso Sudan biken ke normal me betetin managwati ajor ta den dagla ne won nyu de jen wo telemal ke kujemo chala no gor ke jeno de mal der tetin kamal tada tin gora latka gor ne dial telemal mdeben mekana ken karudin konmat ma labe gwada dane china chigurin matin so chajo me chajo kweni nono. According to opposition voices, the only remaining path forward is through coordinated military struggle. They say this approach is necessary not just to challenge the ruling system, but to liberate South Sudan from what they describe as a tribal empire that thrives on division and violence. The call for unity comes as South Sudan approaches the 15th anniversary of the 2013 conflict, when violence erupted in Juba and quickly escalated into what many Nuer and other communities describe as a genocide. Tens of thousands were killed and millions were displaced in the aftermath. Joe Lincoln magwasa me atada na scenario in matkeje. Ano. Oji Equatoria no wal panken chicken a go ndong borin get in ball kador but quicken oken ba kenete kwa target ban a kir quicken but right now chika come to their senses ken ngaje no kore da na chi choke 2013
jen poinde awa rekel medita long diga ngaje no kir ma yadi gore jeno ba dor shal nuer ba jabat ka ba ko bat ba mena dor tin konin top to ngayene jok nuere kenetin kontin gur ni jang kan wan ji Equatoria gur kan nuere misha nuere abat ji Equatoria bikring ne tela gwadin bukota tiangat kore dan chitok jenate wan tishop ka 450,000 people shakanak kinet kudang wan widi jendang di tishiliu tishikir yadit ka janaka radiant 250,000 ka nuere mishit kaname me chana jegwich awa agenda darkest day ever and kore me mention civil war chito kam nuere kan jang gwad mi chan nuere ngwane kan long chakanak ana as the country reflects on those dark events, opposition leader and community activists stressed that history cannot repeat itself. They argue that without a strong united resistance, the current regime will continue to exploit division, disregard peace agreement, and silence the voice of ordinary citizens. Mr. Kenan go tell a mal mugor ka no balat ka chati jekte ko ni chode lar cha nyom tiem ka ke mugu yena nyok wa bi story ke me chito baro de nyok ka mi woka ko cha de gor no betuok kinere ti ci kana gor no bi ka rodian mat bi kan kor bi kan terkel te ka war gam cha gor gwaam ben wa ga yekel bat ken yam chana na me chana jameling jo dan inshallah yay South Sudan, on August 16, 2025, Joint Force of the Sudan People Liberation Army in opposition, SPLA IO, and the National Salvation Front, NAS, have announced the capture of South Sudan People Defense Forces, base or garrison in Lubogo and Lasu in Ye County, following coordinated attack early Saturday morning. Jawo Lincoln Magwasame ata dana shikur che tuoke je ye jen ador ji Equatoria baden dor point ya karwade ana ador mi cha kep kie tenine tin ko de leji SSPD aptene won alo jen gwada dan en nakanatin tikan gorno dongde kamal de kenenung ta to ka tilat ka rudin ka gwate dan so chineti ti shal ka meno kuma SPLA IO te ka daglane ti men shal ka NAS me raike Thomas Serilo mene te ka golga loken chicken me by the way tene to ka bondin kirne ka paradin gwe rana no ba korbe je ter karwade ti gorno jin bilet kenedi ko ken so jen do badan te keke so me can go jentama can bondity a lot force dung Sudan People Liberation Army in opposition met memo would shalka me o yena tane le jaram dan le chairmanten National Salvation Front would shalka me Thomas Serilo gwadme jaram dan la kwerten ba so chikan la no bikete ke join forces ke bugorodian mat. And this is what led to the capture of this place called Lasu. Jen kwa Libogo kana Lasu kwa la kep ko jama ye kanti. Ko shi gorian mat. Chuken de ni SSPD ab dial chuken ka jojo. No. Ka jomo chalat gwasame kala do nena. The SPLA IO and NAS claim that 12 SSPDF soldiers were killed and several others injured, while the joint force lost 5 fighters in the battle. The operation, the statement say, reflect a shared commitment both rebel group to liberate the oppressed people of South Sudan and challenge what they term the dictatorial regime of President Salva Kiir Mayardit. The group vowed to continue similar operation across the country. Jawlin kono magwasame a jom chalat anetin kontila ji Equatoria tenteka bon and Raike Thomas Serilo kena bon and ana Raike a Dr. Machar men chairman and tame wudu shalka men natanelo yet chikorodian mat kel ko bi kan lada me bi kan lat kel
la dan let kɛnɛ by the way o ken bi ken deal te kel ka bi kor bi ken ter kel ko en kor dan ter ka gwasme a kor ngai kon diale ano kwa gor jeno bane dial ba ke liberate ke ba ka jagalor do ba dan en cha ke man na ka ke ja te me ci kon ngai ka gwase dan chala do kor che to ka chene ti chop ko wero shakanak ya lan cruiser pickup charge ke beken ko si deni SSPDF cha ka joj deni ti chorian mat deni ten konter waike a Dr. Riek Machar kene wudu shalka me Thomas Serilo ya bon metador ci bon metawini wan antama shiwo yena tenel kene Thomas Serilo ci kene gujeno bi ka matkel jen menen yana mena gwasa mene. The SPLA IO and NAS claim that 12 SSPDF chakanak jen war garan dan ci kana gor gwasa me ano ka dobe dan ci kan mat kaje e kene chane di chop ko wero chakanak ci kan ma ci kan ga kep so ajen deyenen ka jen war ga ci kana gor gwasa me e madien ke John Stedman Michigan lat. Colonel Lampol Gabriel, a Ramdala spokesperson, Lieutenant Colonel Kenyi Moga Lomeling, Jaramdala spokesperson ka NAS party ke bona dana te door. La bonji Equatoria mon. So ne di tie kana mat pin en go bika jalkel. Bika jalkel ko bikan kume menaka bikan ka dil gorno bikan ka kep. Chikona shuling ano chikoro mo chora lat. You know. The Joint Command has urged the civilian in Equatoria to avoid using military convoy on highway for safety reasons. They also extended congratulations to their fighter for the success of the mission and we quick recovery to wounded. The South Sudan government not yet issue a response to the claim. Jolin kon magwasame ala kume maraike ji Thomas Serilo ana kene kume Dr. Machatin kone charin mat. Shikane ideal kontila civilian chicken ge jogo no nene. Shuara jer ka torbiyeli di nyekel. Equatoria. Kene avoid using military convoy. Mite ka torbiyeli di inti jel ka brodo yamten brodo latene dongi guaya. Kene chua jawan. Chicken jo mo chicken tup ko cha gurno bete kariang butu wakane te kontila civilian. Letken mishit kana me chirmangai kona. Ala neitin kone la kume SPLA IO shika ngwanke kirme yadit. Ka kor gwade dane shi wudi oje chikon yal chana keling. Ano chikana wano deken neitin kon tin. La kume SPLA IO deken ka silent. Gorken ka re ruop ngai kone duobe dane chituo gorken ji kume SPLA IO re ruop ka jen kuji waka yeyone. Ano beken ka boka mechi dit. Barai na amrai kone chituogo no chala gorika. Ilet chane jen ka taye dan me gorken deni Dr. Machar la kume SPLA IO ko gorken ga kenji duar right now think chiko rudien ger amrai kone. Yung wani sharien ger so che George no Nathan kon tin be korbi teran tama ka jan gwasa me be yiga kume maraike a Dr. Machar ko ken kene chine ngwang ka sheng ne jekren kontin changane kaka. So kene teleke another choice the no bukarodian gang. So na many amude kon dial ngajen wodi en kume kirme yadit sika ready ka kwi malka. Malbe benedi karamadanan kulel willa rwaja la president chano kono te malmi be. Kama labi gwasdana china chirin mat by the way. But not when the other party te against others. Dr. Machar no kamal, te rete jen no kamal, but chicken me yadi te mal chejano. A janata mishanena, a nedishal keti SSPDF, tikaring kaye shurian bar, a nyok chinetin kon, tin, a la kume SPLA IO, chikorin nyoka mije karodian and wobika weniam, kabikan kawamak, neka ye town. Jen jokan civilian no chwal to wenamo wajero dure which we do not need you. Akane we are not fighting you, we are fighting the army. Ke dene the right kirma yadit. So na me mila roda re wishin wina mi. Men gwalong gwasame men goriana obi adil ngajin wodi la kume na me kume SPLA IO kene kume NAS
ti ka rodian mat ajen warga dien menen yen mogwat me ya rodian mat anu biga let kel ka jen dana la gor kana mane ala join force ken lelene o kana bikan kume kim yadit bikan dil yan Michael ka doba dan en gor kire ko kir chelo ko la tok yelo nguye no bi mal ben so kujamo kanishine le diere na mor katin kono lat ke kirmi yadit so ko kujamo bene kora bene dil ter ka doba dan de ne ter keja so jen dan nen yena so min ngai kon ma dan le road right now kon dil ngaje wodi kir chelo ko no bi mal ben ko kujamo ne tele kume SPLA IO te ja church ka wuri shalka Thomas Serilo ba tele ja choice so jen doba dan ku yena nen keja matken keja so their choice no di bega rodian mat ka bigi nyen ke kum kirmi yadit nyen ta da na chikana yat pingeje so na me ajen breaking news goro bi adil ngaje no le roden tama ka barato gurun so re wejin winemi tele mi shale mal murai kona ti dial chike jek murai kona tama kaman ku kon gor gwas ma ban na ling mal obi mal ben gora lat chi easy so no mi jiram nong mal den bo mal bi implement but not when she gorno bi mal beben so lin ko repond ti ka do bodan en chit to ka je wal ngai kon no nene Dr. Riek Machar ngoda lwa yena kanene lun ya lwa yena why ngum lel kirma yadin mishir kana makede Dr. Machar continue our service. Things happen, meanwhile, first by President and SPLA IO leader. Dr. Riek Machar remain under effective house arrest in Juba. President Salva Kiir government continue to restrict its political movement and activists, leaving many South Sudanese concerned that peace efforts are being deliberately undermined. Dr. Riek Machar ngoda jare ti jare wiki Juba. Ramdan kule la kwer kuma SPLA IO cha jaluñ tele mele rɔɔdɛ so tenjen ketijin lo cha power cha ja bada kir cha ja no go dere jal yang jal jal tele activity intelade che so dan che de men ban pin ba so mnyo no cha mal cha lel cha yar kir me yadi tele mal tele mishale mal anetin kono tema tin kulongot ko bum ewo yena tanel nere kontin kule char ka do bdan de na nyam ka je anetin konti la kume ment dor ala dine murai kon anetin konti la politician this time chi ka fail tele ka power muteka ke so men buga nang nyam balangu balamat kam din kende ni titine ko me kende ni kan karodian mat tele michal ke malan wenamo Dr. Riek Machar, viewed by many as the only opposition leader with the political weight to deliver or participate in a genuine peace process, and he has been sidelined in a state. Kiir and his allies are accused of using interim SPLA IO chairman Parkour to weaken Machar leadership and divide his loyal supporter. Jowlin kono magwasame atadan en ikume Kiir yadit use kan wuden chalke e Parkour. Parkour ajira medane cha kwanyala interim chairman. Kwa inkene anu jiram dana biya kwar. Jiram dana bi malbilat. Ka Parkour jen arami mumile no wala laran party ke dun kuma SPLA IO but right now ko jen che de fa ke charo da bare which ki jen re wala kono mo charo cha jen ke charo da bar ka party dun SPLA IO wajen is no longer part of SPLA IO charge dismiss already and Parkour ba use a kirmi yadit the general Parkour a part of the problem and an lero da we ka South Sudan ko tele mal mdeben gwanu mo kwaram da la gwante ran kwa ele user no jiram da na bukule la kwer ka gwadun bar the main ramadan de mal kulu no kwa jele pel. Critics say this strategy not only silent Machar but also undermine the implementation
of peace agreement and prolong the suffering of ordinary citizens. Many believe that without Machar full participation, any peace initiative in South Sudan will remain incomplete and fragile. Jawlat ko magwasame mekir mayadit we ngot kemi loga Dr. Machar use an parkol anu a parkol bimal bi no ngare we South Sudan che menye kan la no and time right now we have to proceed with parkol in the implementation of the 2018 peace agreement. This is wrong. Mal cannot come Mitra mandan en kule la kuar mande mal de jenu kol tere te jen de mal de kule bende tel mishal mal wena mojo to mishit kaname yeranga yere kume maraike akir mayadit yin med pal peace partner ramadan yen mal kule lat kel mende yen South Sudan de kon yen kule lat kel kujele lok kulo use net somebody makule let ke kwida ramamo might mean that chimala mo chije gorno derben jenda lat ke kirma yadi den tam so they larno ngumila nada right ke je ke kwikiro kira president jin president keliuna pindu ne diala kontiti ti jene yu karo jize liu ke kwinga liu ke kwikirma yadi ko tam liu na karo jize ke bot telepiu telekon mgwa ka wal mi maltiten by the way tel mo diare medane shi kormeche to ke jen 2013 dio jangai kondiale what caused the problem metok problem re which ke juba ke 2013 ajen wude shal ka me kirma yadit ajara medan e logo bi mal betin me logo ngo kir logo ne jengo bi Dr. Machar barode chung right so jen michit kana mo ano logo je brand barode chung what does that make you? Why? Michlar yen wen brother chunga la queer brother chunga la president, They're a jerk. So when we look at this story, in South Sudan politics, President Salva Kiir government has taken consistent steps to block Dr. Riek Machar from rising to the presidency. This is not about a formal election being refused, but rather about political control and rivalry. Some key reasons often cited by analysts and critics are historical rivalry. Since the SPLA split in 1991, Kiir and Machar have remained political and military rival. Yo lat kon mogwas me look wurshal ka me Kiir me yadi logo jenobi Dr. Machar border kwan ke baje kwanya la kuwa Dr. Machar kana larno bo position baje kan larno jin baje watch ka position nan titen larno hen ba nong ne ba de choice ko enaran me dong chi chop ke standard ko bijina kwer ke chaje no ne ko no birwech then bu ko bu through valid box baje del kwan but Kiir ngudwal ka jemo mlo ka jemo jen dong de Dr. Machar de rode chung ko chonga jene nongri ke 2013 talum rediem de kujeme ngudwal ke Kiir me yadida president Salva Kiir ngudwal ka jemo dwale ko chung Dr. Machar de ko gweje murun mure ki Machar rode chung be par be jen ka je bajana. Okay, so right now I'm right kone as kuma SPLA IO chika tell choice dindo biken kor biken enter buga rodian mat ke bonten kokien mo bondi al mo rodian mat bala mo gwalong ko iken choni ni kana ngaje no biken jek ke jen gwade dan me chi Dr. Machar me chi ga dakpin kana Kiir me yadit ngai kone o ken dakpin ne ka ron mi chi we ron mo around 1991 actually la point de wuri shal kame Kiir but Dr. Machar kene John Garang de Mabior ci kon nen me daga kapin ngum daga kapin mi jene guija dag den pin te ga disagreement e dan me wuri shal kame mu kwala sholen go Dr. John Garang de Mabior me logo jen go bi
Riek Machar but kalwan ko Riek Machar jena wara mi moshi educated but ko Riek Machar ko je mistreat ke changa je galo che gorno de Riek Machar da rodishun. That was 1991. Maybe kuma SPLA maybe barodo kule da karwade. Reason da barodo karwade e wudu shalka menga Michelle me John Garang de Mabur ko jen logo jen odi Dr. Machar there take a power. Wache Riek Machar che je dwen pinche je lan ka bottom. No. Ka wajen che kuma che je militarize. Liunas ka tarka machanga. Many me Dr. Machar che la do barodo gor kuma karwada. Before that, a carry ka mokana to ga 1991. Wudu shalka me John Garang de Mabur she can where can kanaka torit. Ko tori jen gwade dane te parde teten chokole te ka nasser group me kwala roje moni Dr. John Garang sorry me kwala roje Riek Machar ne again that time so me chikore dan chetuok then chuguru you separated then after that me chikan benyok ko gwejen wo keli me la rama bika bende tiana gurno dong da jal kene ngak chikan gwejen o tirik teten and then they have to unite. They had to unite. You can go to Bukari and Mat. In 2002, Sugar Jaga Nairobi. Chua come in Chajolat, you can down you can kill. Ko Basos done by Kulijek. Made an a gorke Udi Shalka me Dr. John Garang Mabur. Gorni Jenu Dere Sudan Kelu Dere Jelere, Dere Jakef, the New Sudan. But Riek Machar Jenu go self determination. And made Tane Shalat Jene Shakulo use Nairobi. Ke 2002 maybe kula mat nyen gwa kula matin maybe na kula ledo ne ko bina tekmentual ke CPA la comprehensive peace agreement the reality let kanga let ko shukurian mat let ko shimeda ne gor wuri shalka me John Garang de Mabur che pel ko jene logo kume you know mala kume dokola kume SPLA ki kume Dr. Riek Machar. And Guasamo, Michigan Chukuchi Rudin Chumat. You point the Riek Machar can appoint the Garang, Chu Madalakel, 2002, 2005, and then to peace agreement Chuben. Mukwasos dan le jega jema. Ka self determination jan dobi dan chikan lat kajan. And around ka kashawana no dara ja gore ka gore manan gore, but chakan chabanyan. So me chigre ni mat den cha so Sudan cha ejek sheng me kan wuri shalka me John Garang de Mabur kan je enjoy it and tie down cha kum cha je ko cha tigre ayo bat gwade cha je benektin akwar Uganda akan akwar Sudan ngoda mena wala ngoda kwai kama na shoda lat so you can let kel that was the reason why kwa so Sudan kwali je kaje but take me kan watch me china benda watch me kan watch ne kan tribalism kana watch a would shall keme a kirmi yadit ko kirmi yadit jaram dane shakul become com and there is a question that always being asked by the Nuer people and one ngum top Dr. Riek Machar koma kema je would shall keme kirmi yadit ka jaram dane kulo gor ni John Garang de Mabur why ngayena a pelwat pin ala shaso Sudan cha kamra la talk che barar but liberation really liberation ke luar ngode but tribalism baje konel baje kondak bare ma cha tribalism che dak che yar already ko wodi medan dare teren dare we ko chi wudi shalka me John Garang de Mabur ko che liwa bo gwade ko jen da ta dan la to mungang mi cher la choy kenaten bram bi jien bram do din blo kore teten na monen kalis but Riek Machar kan jele nono cha gurno bika let kel kene ramadana cha mek men cha kwanya jang ko che let che dong der gor jen bu kor baro da lat ki bu kor baro tuok but Riek Machar kan je gurno be jele nono chungut kamite ka Mandran and Tetenu go and Jeno South Sudan Bagua, self determination. Right now, Dr. Machar is fighting for that. Again, look jang a long nay dial nyerkaja. Again, Murka Jen Tamarati Jen right now. Go jang chicken a gor and will take mutual self determination with a lot.
kib South Sudan be yiga win mo gwa me balad but development 14 years kir take a leadership but nothing me sure that ger kaje tel duar changa kel ajo me gwan o de yenaling mlat kona me do badan be South Sudan ba je shape kaje ke be mal be ben kaje cause without Dr. Machar tel me shala mal Dr. Machar alo en kadante di albika go janta dana tete min lugu jen wo dong de Dr. Machar de je luñ ma ku prolong the suffering of the South Sudanese people ana ko kene di ala kon tin pin Dr. Machar kana sit kaneten kon intere wike juba tin kwa life kwa enjoy tin the god kente kane ka Uganda kwa ne kon tigar of GKM kwa ala palu shushkan how so mal ba ben mi si Dr. Machar jigan mal chicken implement kene kir ban mo kir ngot kama ta kan jara le de kene interim chairman la parkol ba mal ba benedi mi da no chan wadi al cha tarar so very wrong so ani chana pal ko bi mal ba ben rewika South Sudan ko jan do dana gor kona but congratulations to Kuma SPLA IO ko chicken step den chicken kan ko shigorian mat ke parliament shall NAS under this unity ke join force chicken la dene no ko bi kan kume men te par kolten kene wuri shal ka me kir mi yadit ko bi kene joj so amugwa ko banat baga nong mat ka gwaten be ajen do badan bi kir mi yadit ba mal ba jeta en keje jo me ajen dan en gorno de nyaka yakel enono enda mandu ni chen ko nyama ya no roi no gwasme gore jen go bi alerti ti bi anyane de ko ken ke chuje puru ba eno jin bitin ko na tok bi ka cheke ko ke letu ngwan longor ken liang ka gor ke no ba ka nywane ko ken ko bnas kula tika ngai ketin kon lat karodian so ken kor ko na chituok kirmen chaling no kuma SPLA IO ken kuma SSPDF chigin yin ke Equatoria ke ye ka cha SSPDF cha ka jo cha nang ne wero ka cha ji SPLA IO cha ka nang ne die ke ji bon tungwan titi lat ga ko di ko bi mal ba ben ko chikin mi yadi che luk nguyen wo de mal derben ka luk de ke Dr. Machar jen jo dana gore de nyoka kon kelen walle sianga wal barro ka pai badak ron kin dang raw jan dang raw di biata kamal bye bye